Okay, now let's move on to the next question. So 26th question. In an arithmetic progression, the sum of first four terms is 20 and the sum of first three terms is 12. Then find the fourth term of the arithmetic progression. So now here, they're given the sum of first four terms. Okay, so it is going to be 20 and sum of first three terms, they're given as 12. So we need to find out the fourth term. So that is, we need to find out A4. So first, we will write down what and all given here. Given. So we have S4 320 and S3 is going to be 1. In my next step, I write to find. So what we need to find out? We need to find out A4. I can put A4 as question mark. Now we know that, so I use here one formula. Okay. So the formula is n equals Sn minus 1. Okay. So this formula ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we use a formula n equals Sn minus 1. So when you have like the consecutive sums, okay, that time you have to use this particular formula. Now, in order to get this particular answer, that is A4, I put n equals 4 in the above equation. So let me write it, put n equals 4 in the above equation. We get, so now here, I just write down this same equation I write down. So where n, I just replace it with 4. So now here, I'm replacing with 4. In my next step, so S4 will be S4 only. And the next part we have minus S3, right? That is minus S3, which is equal to, so what is S4? It's 20, correct? And S3 is 12. So 20 minus 12 will give you 8. Okay, so ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. Fine, people. So now I move on to the next question. 27th question. If the fourth term of an arithmetic progression is 11 and the third term is 7, then what is the common difference? So now they're saying fourth term of arithmetic progression is 11, right? First term, even fourth terms. Fourth term is A4. So A4 is given to be 11. And then the next one, what are they given? Third term is 7. Third term is 7 means what? A3 equals to 7. Okay. Now, to find. So what we need to find out? We need to find out D. Correct? So D, we need to find out. So now, we know that common difference D is nothing but that is fourth term minus third term. Correct? We can use that formula also. So we know that. So we know that. We know that D equals A4 minus A3, which is nothing but, what is A4? A4 is 11. A3 is 7. 11 minus 7 will be equal to 4. Okay. So what's the common difference? So the common difference is 4, right? So common difference is 4. That's it. Now I move on to the next problem. If the third term of an arithmetic progression is 13 and the second term is 8, then find the first term of the progression. Okay.
ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ 13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ A1 ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ A3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A2 actually second term is A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is A2 is 8. Now what we need to find out? So we need to find out T, correct? ಇದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? We need to find out the first term of the arithmetic progression, correct ಅಲ್ಲ? So first ನಾವು first term ಕಡೆನ to find what we need to find out? A, correct ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಡಿನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು in order to find out A, we also need to find out the common difference, correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. We know that D equals, what is D equals to? A3 minus A2. Correct? D is about common difference. So third term minus second term. So third term is still 13 there. A2 is, that is second term is 8. 13 minus 8 will give you 5. Next, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. So what is this this one? So we have A2 as what? A2 is nothing but A1 plus D, correct alwa? So we have A2. A2 is nothing but second term. Second term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ A1 ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 8 ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, A1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು 5 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 5ನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So now here 5 I transpose to other side. So it becomes 8 minus 5. ಹೌದಾ? ಇದು A2 ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. A1 equals 8 minus 5 ಅಂತ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Then this is nothing but A1 equals to, how much it will be? Equals to 3. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ 3. So the first term of the progression is 3. I move on to the next question, 29. Write the general term of an arithmetic progression. So general term ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So now we know that A is the first term and D is a common difference, correct? So the general term of the AP is given by A equals A plus n minus 1 into D. Okay, so let me write that. So we know that if A equals first term and D is common difference, then the general term of AP is given by A equals A plus n minus 1 into D. Okay, children. So I move on to the next question. If 4x 28 of arithmetic progression, then find the value of x. Okay, so ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Here A1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I use one basic thing about arbitrary progression. What is the basic concept of arbitrary progression? Second term minus first term equals to third term minus second term. Correct alva? ಈಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is A2 minus A1 equals to A3 minus A2. ಹೌದಾ? ಈಗ what is A1 equals to? A1 4 ಆಗುತ್ತೆ. A1 equals 4. Next, what is A2? A2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A3 28 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಅಟ್ 28. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ A2ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A1ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. A1ಗೆ 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. A3ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 28. A2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹಿಯರ್ basic concept is transpose all the variables to the one side. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ minus x ನ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ LHSಗೆ. So x plus x, it becomes 2x. And minus 4, I move it to the right hand side, RHS. Okay. So ಈಗ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So let me write that step. So I write x plus x equals to 28 plus 4. Okay. ಹಿಂಗೈತ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. So here minus 4, I move it to RHS and then minus x, I move it to LHS. Then again, so what is x plus x? So I told you it will be 2x, right? 2x equals to 28 plus 4. 28 plus 4 will be 32. Then I write x equals 32 divided by 2. That is, it will be equal to 16. So you can show the cancellation here only. 2 ones are 2 16s. Okay. It's always better to know the tables up to 20. So I'll be repeating again and again. So you need to have tables till 20 and squares up to minimum 50 ವರ್ಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ವರ್ಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. 29 square, 30 square. So up to ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. Now I move on to the next question. 31st question. If the nth term of an arithmetic progression an equals 7 minus 4n, then find the common difference. So now we take this question. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? given an equals 7 minus 4n. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, given ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? an equals 7 minus 4n. ಈಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? A1 ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು, A2 ನ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ A1 ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. A1 equals, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. n ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಅಂತ. ಸೊ 1 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 41 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಗ 7 minus, see, if any number followed by a bracket is nothing but multiplication, as I told you.
Okay, so 4 into 1 is 4, right? So again, Martin is 4 into 1 is 4. What is 7 minus 4? It will be equal to 3. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, A2 ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೋ 42 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 7 minus 4 2s is so much 8. So 7 minus 8 will be how much? It will be equal to minus 1. Why minus 1? Because 8 is a bigger number, right? Other side, minus. Okay. So hangagi idike nanu minus anta. So for example, when you're playing, or you always listen to elders, right? So who is elder here? 8. So Oriental rule or the rule minus. So minus. So in this way, you need to remember. Now I go for the common difference. Correct? So common difference B equals to difference B equals to. So what's it equal to? A2 minus A1. A2 minus A1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -1. ಆಮೇಲೆ ಇದು A1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ. A2 minus A1 is what? 3. So -1 minus 3 is something but -4. So it's 4. Beautiful. Now I move on to the next question. That is second question I move on to. So if the nth term of an arithmetic progression n equals 4n plus 1, then find its first 3 terms. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಬೇಕು, A1 ಕಂಡುಬೇಕು, A2 ಕಂಡುಬೇಕು, A3 ಕಂಡುಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ an ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ. T1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? an ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. n equals to 4n plus 1. 4n plus 1. ಜನರಲಿ ನಾವು n equals to a plus n minus 1 to d ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೂಲು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ? 4n plus 1 ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಟ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? A1 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A2, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕಂಡುಬೇಕು? A3 ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? A1 ಕಂಡುಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಾನು 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. 4 1s is 4 plus 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ 4 into 1 is 4. 4 plus 1 is how much? It will be equal to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? n equals ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಗೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n ಗೆ 2 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 2s is how much? 8 plus 1. It will be equal to 9. Now I copy the same formula. ಇಲ್ಲಿ n equals 3 ಆಯ್ತಾ. n ಇರೋ ಕಡೆ 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 4 3s ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 13. ಓಕೆ ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 9 minus 5 how much? 4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 13 minus 9 even that's also equal to 4. So that is how you should be able to identify the what and all requirements. Okay, now next I move on to the so I think we'll be taking the next main in my next video.